Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait tout le temps à la piscine municipale. Elle passait l'après-midi à faire de l'aquagym avec les autres mamans, pendant que les autres enfants et moi jouions dans le petit bassin. C'était un endroit agréable, plein de toboggans, de frites et de fresques murals colorés. Il y avait même une petite grotte dans la jungle, avec des jets d'eau qui faisaient bouillonner l'eau. Il y avait quelques lumières colorées et une petite enceinte diffusant des sons de la jungle. Perroquets, éléphants, tigres. Et 6 ans, c'était mon endroit préféré au monde. Cependant, si n'était pas très bien construit. Un jour, alors que j'étais assis là, un morceau d'humour de béton s'est détaché. Un morceau de béton en forme de disque m'a frappé à la base du crâne, me faisant tomber comme un interrupteur. J'ai de petits souvenirs douloureux de l'époque où j'étais sous l'eau. Contempler la lumière verte aveuglante, tandis que mes poumons refusaient de me coudre. Ils n'y m'ont remarqué que, lorsque le sang est gelé de l'autre quitte, grâce aux jets d'eau. J'ai manqué d'air pendant environ 4 minutes et demie, avant qu'il n'y retire l'eau de mes poumons. C'est comme quand j'ai perdu le goût, l'aguacy, comme on dit. C'est la seule lésion cérébrale permanente de cet accident. Pour le reste, j'y vais bien. Mais c'est étrange à quel point un si petit événement a vous affecté. Par exemple, la dernière chose dont je me souviens avoir goût était un chewing gum, fraisement que ma mère m'avait donné dans les vestiaires. Je m'en souviens encore après toutes ces années, et chaque fois que je vois quelque chose d'une combinaison de rose et de vert, si y goût me revient en tête. Je sens encore différentes textures, et certains sont meilleurs que d'autres, mais je n'y fais pas la différence entre le sucre, l'acide ou le sel. Je sens aussi un peu le piquant. Si n'est pas un goût, c'est juste un peu douloureux. Après l'accident, ma famille n'a pas pu rester. Maman a eu une terrible bataille juridique avec la municipalité. Nous avons déménagé de Chatterblins, en Nouvelle-Angleterre, jusqu'à Juniper, en Virginie-Occidentale. Mon père est trouvé un emploi de taulier, tandis que ma mère travaillait à temps partiel dans une agence de voyages. Ce changement est dévastateur pour ma vie sociale naissante, mais arrive au lycée. Je n'étais plus que visage parmi d'autres. Mon accent de la Nouvelle-Angleterre était profondément ancré. Le lycée peut être dur pour tout le monde, mais pour un gamin sans goût du début des années 2000, c'était carrément violent. Je ne remarque que du produit vaisselle avait. Et first dans mon nourriture que, lorsque j'ai été malade pendant la récréation. Als m'ont juste regard long louder, bouchi par bouchi, et entré. Un jour, j'ai fait l'erreur de dire que j'adorais le coca classique. Je voulais juste dire quelque chose qui me touchait. Il s'avère qu'on m'a donné un verre de Dr Pepper rouge. Impossible de les distinguer. Et à partir de ce jour, je suis devenu coca classique. OCC un nom qui a évolué en diverses insultes au fil du temps. Je veux vous raconter ma dernière année de lycée. C'était au début de l'automne. On nous avait tous ordonné d'y aller à la piscine intérieure. Où nous passerions nos 3 prochaines séances d'éducation physique et faire du massage cardiaque et des exercices de natation. J'espérais vraiment pouvoir y capper, non seulement parce que je n'y voulais pas que mes camarades me voient en maillot de bain, mais aussi parce que je n'aime pas particulièrement l'eau. Être dans l'eau ou approximate me rend hyperconscient ma respiration et mon corps s'emballe. Si il n'est même pas conscient, qu'arrive comme quoi, essayer de les refouler n'y fait que l'accentue. On pourrait appeler
Ka un sort de phobie legger. O quelque de psychosomatic. Mais bon non. Je n'avais pas le droit de levader. Mon professeur de sport, M. Bauer, en in parlet mean pas sans and certificate medical. Faire appel à sa gentilesse ni me menerate nulle part. Comme je n'avais pas apport mon propre maillot de bain, j'ai dit utiliser des maillots de prat. Non seulement ils étaient trop grands pour moi, mais ils traînaient dans un boat depuis au moins 2 ans. Comment diable le tissu peut devenir aussi crêpe? Notre première séance fut, comme prévu, horrible. Je suis sorti avec mon short de bain violet cerise, que m'arrivait bien au-dessus des genoux. Nous avons commencé par quelques exercices de réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin d'entraînement. J'ai choisi pour commencer, car je n'y sentais pas les plastiques de toute façon. C'était une autre époque. Ensuite, il y a eu les exercices de natation. Tandis que mes camarades terminaient leur exercice dans le grand bain, comme prévu, je n'y arrivais pas. Je devais rester dans le petit bain avec les affaires des enfants. Il y avait même un de ces jouets Big Mouth Billy Bass qui s'est déclenché et chaque fois que je passais quitte. Chaque fois que si jingle se mettait à jouer, il faisait rire quelqu'un. Amène-moi à la rivière, chantait le poison mécanique. Lâche-moi dans l'eau. J'ai demandé à Bauer de le déplacer, mais il m'a juste presque fini sans faire d'histoires. Super. La deuxième séance a été encore pire. J'ai été forcé de nager dans le grand bain et j'ai eu une sorte de crise de panique. Je me souviens de cette sensation intense de mentir et de l'impression que mes poumons ne pouvaient tout simplement pas se remplir. J'ai crié et lied. Bauer a dit mes traîner jusqu'au petit bain eau. Je me suis accroché lui comme un chat de frais. Et parce que je ne pouvais plus regarder mes camarades. Ils ont cependant inventé 2 nouveaux surnoms, CC. Ils s'avèrent rhyme avec pipi et pipi. Quelqu'un est sûr que j'avais probablement tellement peur que je me suis pistis. Ce n'était pas le cas, mais cela ne laissait pas empêcher de savoir le contraire. Inutile de dire qu'il était hors de question que j'ai eu à cette troisième séance. Le matin de la troisième séance, j'ai avalé du liquide vaisselle et j'ai vomi dans la salle de bains. De toute façon, je n'y ai pas senti le goût, autant dire que c'était du jus d'orange. Ma mère m'a appelé pour me faire porter pale et j'ai pu passer la journée à la maison. Je crois qu'elle ait compris que je faisais semblant, mais peut-être qu'elle ait compris que si j'étais prêt à boire du liquide vaisselle, pour me sortir de quelque chose, ça pouvait être vraiment grave. Quoi qu'il en soit, j'ai passé une super journée. J'ai regardé des films, écoute de la musique, et rattrape mes BD, le genre de trucs qu'on garde pour les mauvais jours. De retour en cours le lendemain, on m'a dit que je devais terminer la troisième séance obligatoire plus tard. Mais, grâce à Dieu, la piscine est fermée avant que je n'aille l'occasion. Il s'avère qu'il y avait eu un feu d'eau souterraine à cause d'un petit événement géologique. L'eau est testée positive aux parasites. Rien de grave, mais c'est quelque chose dans lequel il n'y faut pas néger. On pourrait se faire piquer par des insectes. C'est là que les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Quelques camarades de classe ont été arrêtés par la police pour s'être introduits par effraction dans la piscine la nuit. Personne n'y a vraiment prêté attention. C'était des enfants qui faisaient comme des enfants, mais je voyais bien qu'ils se tremaient quelque chose. Ils n'y cherchaient pas un endroit pour faire la fête. Ils avaient la maison des Masterson pour cas,
And the seas gosses de riches dans la peur, etate absent 6 jours par semaine. Alors j'ai commencé prêter attention aux murmures and les couloirs. Il n'en voyait rien de grave, mais j'ai capté des bribes qui laissaient présager quelque chose. Il voyait 6 douillons de l'équipe de basket. Out j'ai capté quelques murmures devant le gymnase. Tu vas la voir? Et murmure l'un d'eux. À la première occasion, a-t-il répondu en riant. J'ai hate. Elles font surveiller les loups, just des gens qui entrent et sortent, et répondu en autre. Elles n'y remarqueront rien si on vit le jour, quand y reste la nuit. Mais camarades ont commencé à se comporter. Capable paraître anodin, mais elles étaient attentifs en classe, répondant aux questions, puis se retirant dans les recoins sombres de l'école, or comploter et choqueter. Il se tremait clairement. Quelque chose, mais je n'étais pas dans une clique assez proche de l'action. Malgré tout, comme inquiété. La preuve la plus évidente mine est venue pendant le cours de maths. Alors que Mamsie Levinson nous expliquait quelques techniques pratiques, un de mes camarades s'est soudainement levé. Tout le monde se tourne vers lui. Il y a un problème, Ron? Et demande Mamselle Levinson. Qu'à te dérange? Il l'a. Simplement regarder, et élève la main comme pour demander la permission. Puis il a fait un brute horrible, et est vomi partout par terre. Les autres l'ont regardé avec dégoût, mais si n'était pas du dégoût pour ce qu'il avait fait. On aurait dit qu'il avait été offensif. J'ai entendu une des filles du club de l'annuaire murmurer et son ami. Il est dehors. A-t-il dit. Elle n'y vit pas de lui. Il y avait d'autres signes. Certains des clans les plus influents contactant de nouvelles personnes, mine des élèves de secondaire et de première. On invitait des gens à passer du temps ensemble, et de plus en plus d'entre eux se laissaient entraîner dans quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. C'était là et la piscine. Quoi que ce soit, que se passe là-bas. C'était clair. Le coup de grâce est donné dans les vestiaires, avant l'entraînement de basket. Un des gars, Morris, est sorti ici qui ressemblait à une tabatière en métal. Elle était pleine d'une poudre violet fonce, couleur d'encre. Il s'est lech. La pause, la trempe et la passe sur assez longue. Un de ses copains se tourne vers lui stupéfait. Ils ont parlé à voix basse. Commarche? On dirait que je l'entends, mec. On dirait qu'elle est là. J'aurais voulu leur poser la question, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. S'ils voulaient que je sois au courant, ils m'auront déjà contact. Je les voyais apporter des trucs. Bizarres et mettre dans leurs cassiers. Un gars avec un sac d'engrais, un autre avec 2 sacs de couchage. Certaines filles apportaient des grenouilles d'un étang voisin, et des fleurs. Beaucoup de fleurs, des tulips, des pétunias, des violets. Et même des tournesols bleus fantaisie de la boutique de souvenirs de la guerre. Ils forient des bouquets entiers dans leurs cassiers. Et le lendemain, ils étaient partis. Ils apportaient des choses, mais rien n'y sortait. Alors, au allel, j'ai voulu vérifier la piscine par moi-même, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Les professeurs surveillaient les loups le jour, et la police passait la nuit. Du coup, même si les élèves y parvenaient visiblement, je n'étais pas au courant. Tout s'est passé très vite, du semaines tout au plus. Certains avaient radicalement changé. Par exemple, il y avait 6 types noms Everett. C'était un vrai casse-pied pour les autres élèves de sa classe, et soudain, c'était un élève modèle.
Il s'adressait même à ses professeurs, et les appelant monsieur et madame. À un point tel que les gens ont soupçonné des problèmes à la maison, mais rien de tel. Il a just changé. Et tandis que d'autres n'y savaient pas comment et pourquoi, j'avais le vague soupçon que c'était là, et cette piscine fermée. Il y avait trop de monde dans ce coin pour que ce soit une coïncidence. Et je savais pertinent qu'avait fait partie des invités de la première heure. Finalement, j'ai pris mon mal en patience. Un jour, après le cours, je me suis approché des filles les plus sympathiques du club de l'album de fin d'année. Elles m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. Salut, et j'ai dit. Est-ce que l'une d'entre vous vit à la piscine? Elle est fermée. Vous ne la savez pas? A rétorque l'une d'elles. Oui, mais. Je regarde autour de moi. Pour m'assurer que personne ne nous entende. Je sais que certains vont con même. Vous faites quoi, pas vrai? Pourquoi voulez-vous voyager? Vous n'avez pas peur de l'eau? Je veux juste voir ce qui se passe. Tout le monde vit, pas vrai? Oui, non, et pas tout le monde. Pas toi, par exemple. Autant dire qu'on était parmi les plus sympathiques de la classe. Certains sont restés tard après le cours, sous prétexte de rattraper le temps perdu. Les professeurs l'ont autorisé et même encouragé. Je suppose qu'il avait utilisé cette excuse pour se faufiler dans la piscine, mais je n'avais aucun moyen d'en être sûr. Je ne pouvais pas inventer une bonne excuse pour rester en retard, car j'étais en avance dans la plupart des cours. J'ai donc dû faire l'inverse. Fini en coller. J'ai donc triché en contrôle et recopié les réponses de mon voisin de bureau. Je n'ai même pas essayé de le cacher. L'école a une autre allure dans le noir. Inquiétant. Les couloirs paraissent plus longs et l'absence de gens qui s'agitent fait résonner chaque pas. Une fois ma colle terminée, j'ai réussi à m'éclipser pour voir si je pouvais retrouver les autres. En passant devant la piscine, j'ai vu que la porte était verrouillée. Il y avait deux rubans d'avertissement sur la porte, intacts. Elles n'étaient pas enters par là. Alors que je regardais furtivement, je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette au bout du couloir. Lex menace Everett. Il s'approche de moi, m'examinait de haut en bas avec un froncement de sourcils curieux. Qu'est-ce que tu fabriques? Et il demande. Je veux voir ce que vous faites, dis-je. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes sûr? Je ne sais pas. Je suis juste curieux. Oui, mais il faut que vous soyez. Sirs, insiste-t-il. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Comment puis-je en être sûr si je ne... Je te le demande, si supère-t-il. Si tu es sûr, et tu n'as pas l'air sûr. Nous sommes. Regardes un moment. Il prenait cas au sérieux, et me demandait de faire de même. J'ai obéi. Oui. Et je hoche la tête. J'en suis sûr. Il m'a conduit au local du concierge et m'a conduit par une trappe au sol. Il y avait un ancien hall de maintenance, qui gérait l'eau de la majeure partie de l'école, et les tuyaux retournant par la piscine. L'espace était si étroit que j'ai dû marcher de quitte pour passer. Mais au bout, il y avait une porte de la taille d'un casier qui menait directement à la piscine. En sortant, je ne savais pas quoi dire. La bâche fantastique de la piscine avait disparu, laissant l'eau et découverte.
Alles over recouvert presque tout le fond de terre, et des fleurs jaune chiant l'eau. L'eau elle-même avait price une teinte violette. Des lanternes électriques bordaient le bassin et une vingtaine. Des leaves discutant, negiant et jouant. Un couple était au fond, en train de s'embrasser. Everett m'a attrapé par le bras. Les autres ont levé les yeux vers moi, certains curieux, la plupart perplexes. D'abord, il faut que tu te baignes, et il dit. C'est la première étape, mais c'est ferme. Tu dois juste te déchirer. Je n'y vais pas, tu as dit que tu étais sûr. C'est toi qui me le prouves, déchibille-toi. Alors, je l'ai fait. Je venais d'enlever ma dernière chaussette, lorsqu'un des gars de l'équipe de basket m'a attrapé l'autre bras. Les spectateurs ont applaudi tandis qu'on me traînait vers la piscine. On en a eu une nouvelle, ont-ils ri. J'étais-moi. Dedans, elle vit terreur, s'exclama un autre. Que patch d'oeil. Malgré mes plonges dans des eaux infestées de bactéries, je n'avais pas envie de plonger titre la première. Je leur ai demandé de ralentir et de me cauter, mais je n'ai pas recu d'écoute. Quelques secondes plus tard, on m'a poussé. Et là, un moment de silence absolu, puis j'ai perce la surface. Des pétales de fleurs se sont collés à moi, et je sentais les grains de terre frotter ma peau. L'eau était si sombre que je voyais à peine mes mains sous la surface. Les autres se rassemblaient autres pour regarder, riant avec impatience. La voilà. S'arrête la fille du club de l'annuaire. Tu crois qu'elle vit l'aimer? Je nie. Wis rien en I person tandis que je continuais vers le petit bassin. Dès que mes pieds toucheront le fond, un bruit étrange s'est fait entendre. Un bruit mécanique. Levant les yeux, j'ai aperçu le bar à grande bouche qui balançait à ses queues, devant en arrière au fond du bassin. Quelque chose l'avait déclenché. Il y eut du mouvement, quelque chose qui soulevait de la crasse. Emmène-moi à la rivière. Chantait-il. Jette-moi à l'eau. Des boules éclairantes, et un plouf retentit quelque part derrière. Moi, en n'y retournant, je vis des ondulations dans l'eau. Je sentis les vagues bouger, tandis que quelque chose avant Kate. Mon corps s'emballa en voyant tous ces visages souriants. De quoi était-il assuré? Qu'est-ce que c'était? Puis quelque chose m'agrippa la jambe. C'était si inattendu que j'ai eu à peine le temps d'inspirer que quelque chose me tira sous la surface. Je n'y l'aperçus que brièvement. Un long cours vermiforme disparaissant de mon champ de vision, chaque segment aussi épais que mon bras, large que mon torse. Je perquis la surface et me précipitai droit vers le bord de la piscine. Ils n'y me laissant passer. Je vous avais dit qu'il n'y pouvait pas, hurla quelqu'un. Il vit tout foutre en l'air. Remettez-la en arrière. Il doit rester plus longtemps. Qu'est-ce qui n'y vient pas chez lui? Ils me donneront des coups de pied, me repoussant au fond. Au que je regarde, il y avait toujours quelqu'un pour me combattre. Je sentais des mains, au moins quatre, certains m'agrippant, d'autres m'explorant, me touchant les chevaux, me piquant la colonne vertébrale, me chatouillant les pieds. Un corps vermiforme me frôla le dos en se tortillant, puis il attrapa mes pieds, me tirant à nouveau sous l'eau. Il naguait autour de moi, nettoyant l'eau des impurités. Il me tira au fond du bassin, me faisant déboucher les oreilles. La chose mesurait au moins 75 et 9 mètres de long. A léger couleur violette semblait affecter l'eau environnante, à mesure qu'elle se déplaçait. Elle s'était pliée en forme de C, la partie inférieure
me tenant et la partie supérieure. Me faisant face. Elle n'avait pas de tête, qui fixes un cou ouvert, comme la bouche d'une lamproie, dont les dents vibrantes en forme de bec, parfaitement alignées, ondulant devant en arrière et chaque battement de cœur. Disperses sur son corps, ses bras fins, semblables à des brindilles, termines par trois doigts palmes, étant disperses au hasard. C'est ce qui m'avait de grippe. Je n'y pouvais plus respirer. Je n'y pouvais plus penser. Chaque os de mon corps volait se battre pour m'effrayer un chemin. J'étais convaincu que ces gens m'avaient dit et l'eau, pour aider d'ever. Un sacrifice ici qui était sans aider si diable. Était-ce el soleil lequel à les faisait référence? Il le fallait. Des vibrations en émanait. Je les sentais. Mais plus j'écoutais, plus je réalisais que si n'étaient pas que des vibrations, c'étaient des sons. Un voix. Je me suis frayé un chemin jusqu'à la surface, me débattant et hurlant. Elle m'a lâché. J'ai percé la surface, hurlant et laid, pleurant, implorant. De nouveau, ils ont ri. Certains semblaient sincèrement confus. Je me suis dirigé vers le petit bassin, observant le corps segmenté, se tortiller just sous la surface. Les autres se ressemblèrent sur les bords du bassin, prêts à me replonger. Je me retournai vers la chose, qui surgit soudain de l'eau tel un cobra furieux, se rapprochant à une vitesse alarmante. Elle s'approcha de moi, face à face. Zat murmura quelqu'un. Tu n'es pas, tu sais magnifique. Pas un. Sal dentro oni, rigit con je l'espérais. Als la louant, la complimentant, en parlant comme si c'était la plus belle chose au monde. Les garçons bavaillent, les filles étaient stupéfaites. Ils se rassemblèrent tous pour voir. Si que j'allais faire. Elle se rapprocha de moi. Six petites mains, semblables à des brindilles, toucheront mes bras, huis ma poitrine, sentant mon combattre la chamade. Prudemment, elle redescendit sous la surface. Cette fois, elle poussa doucement sur ma tête, just as is pour que. Mes oreilles plongent sous l'eau tout, en gardant ma bouche hors de l'eau. Je pouvais respirer. Elle parlait. Je l'entendais dans la vibration. Écoute, répétait-il. Écoute, si t'es plate. C'était le moment le plus surréaliste de ma vie. Along là, et plate-vent, devant une foule invotée. Comme dans un cauchemar que je n'avais jamais vécu. Sentant des doigts me piquer et me pousser dans le dos, les cuisses et les bras. Tu n'y vas pas? Demanda-t-il. Si, dis-je. Je te vas. Tu vas out moi. Granda-t-il. De retour. Pas moi. Le corps segmenté me heurda, en se déplaquant en dessus, puis au-delà. Les vibrations étaient claires, mais en peu plus lointaines. Tu n'es pas affecté. Continua-t-il. Tu es défectueux. Je n'y comprends pas. Je n'y peux pas vivre de ta langue, vibra-t-il. Je n'y peux pas t'aider. Je restai along là au moins 10 minutes et ressentir simplement les vibrations. Les autres se détendrent. Certains se joignirent même à moi. Apparemment, sans peur, il n'y avait pas de mots pour quoi. C'était juste son elle n'y voulait pas de nom. Elle n'en avait pas besoin. Elle était frustrée. Elle semblait avoir un effet étrange sur les autres, mais pas sur moi. Je n'y comprenais pas pourquoi, et elle non plus. Enfin, jusqu'ici que je lui explique mon manque de goût. Voyez-vous, la langue humaine possède des milliers de récepteurs gustatifs, nous permettant de traduire des sensations complexes
Ocu notre esprit les enregistre. Apparemment, c'est ainsi qu'elle pouvait influencer les autres, en les faisant réagir. Goût-elle, on me raconte. Une histoire. Il y avait une grotte, avec des centaines de membres de sa famille, dans l'obscurité. Pour les identifier et les distinguer, il n'y avait que le goût et les vibrations, qui étaient les seuls moyens utilisés. Positionné pression venant d'un bus. Un brèche avait poussé des dizaines de membres de sa famille dans des eaux étranges et solitaires. Là, elle avait cherché d'autres personnes, pour finalement se retrouver aspirée par un tout elle. Elle était restée coincée là pendant des jours, se tortillant, nous écoutant, nous autres êtres vivants, apprendre, s'adapter. Elle avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la piscine, fermée à ce moment-là. L'eau était mauvaise, mais loin de ce à quoi elle était habituée. Le chlore était courant chez elle. Si n'est que lorsque deux élèves se sont introduits pour nègre, qu'elle a réalisé l'effet qu'elle pouvait avoir sur nous. Les substances qu'elle utilisait pour communiquer avec ses semblables étaient enivrantes pour les humains, nous faisant vivre une euphorie onirique et plus encore. Mais sans goût, je ne pouvais pas traduire cette sensation. Je ne pouvais qu'écouter. Ennemi relevant, je regarde les autres authors de la piscine. Ils parlaient à l'unisson. Elle vit en nous, disant à ils, nous écoutons. ILS, entendu les bras, prats et médailles. Je ne la voyais pas comme eux, mais j'étais toujours impliqué. J'étais dans le secret. J'étais au courant avec les autres. Et pour être honnête, c'était incroyable. Terrifiant, mais incroyable. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai été impliqué. Un fonctionnaire du gouvernement est venu vérifier l'eau, et 2 étudiants les ont poussés à l'eau. Une fois à l'intérieur, ils étaient aussi épris d'elle que tout le monde. Ils étaient prêts à mentir pour garder le secret, fermer la piscine pour un avenir prévisible. J'ai beaucoup parlé d'elle avec les autres. Pour eux, c'était une femme magnifique, surnaturel, comme une sirène de conte de fées. Ils n'y parvenaient pas à le décrire. C'était juste qu'à chose que était bien elle. J'ai essayé d'expliquer comment je la voyais, mais ils n'ont pas cessé l'idée. D'une certaine manière, elles en trouvent qu'offensante. C'était environ une semaine avant Noël, quand j'ai vu Ron arriver dans le couloir. Les types qui s'étaient live et avaient vomi en classe. J'ai demandé la fille du club de l'annuaire de Louis C. qu'il en était, pour voir si elle comprenait de quoi il s'agissait. Si tu n'es pas dingue, elle t'a fait du mal. A-t-il elle dit? Elle t'a met dehors. C'est comme quoi qu'elle fait. En te rendant malade. En refallant tout ce qu'elle t'a donné. Elle s'est corrigée. C'est juste dégoûtant. C'est tout. Tout a commencé à prendre sens. La poudre violette que j'avais vue avec les basketteurs venait juste de l'eau de la piscine. La goudre leur procurait une légère euphorie, comme nègre avec elle. Et nègre avec elle, c'était le cas. J'y restais généralement dehors, mais les soirs où j'y venais les voir, les autres affluents dans l'eau. Les non-vers se faufilaient entre eux, les frêlant au passage. Les gens riaient et jouaient, la serraient dans leurs bras, les uns contre les autres. C'était comme regarder une fosse aux serpents, avec cette chose qui bougeait entre eux. Au début, je dirais y participer, mais pas vraiment. Car a commence avec Everett. J'ai remarqué des lignes, the longs et fines lignes la long de ses bras,
comme les segments d'un ver. Ses chances étaient légèrement violets et ses yeux étaient rouges. On le voyait à peine au premier coup de will, mais en passant du temps avec lui, c'était évident. Je le voyais chez les autres. Quelqu'un avait bens supplémentaires. Un autre avait la nez recherché. Un des filles avait 3 articulations supplémentaires aux doigts. Everett a fini par redevenir en course. Il restait assis au bord de la piscine toute la journée. Ses chevaux étaient en tombes, ainsi que ses ongles et ses dents. Il en avait de nouvelles, et n'avait plus besoin des anciennes. Ils avaient commencé la nourrir, principalement du poisson, mais elle n'y reculait pas vers la viande crue. Elle a sucé simplement dans son gauger. Je regardais les dents maker en un mouvement circulaire, réduisant la chair en bouillie pour qu'elle puisse boire. Une rumeur courait. Le personnel et les élèves encore non touches allaient tous être entraînés dans la piscine en mine. Tant, il y aurait une révolte. On n'en parlait pas vraiment. C'était juste une sorte de révolte. Foutre par les personnes impliquées. Une pensée subliminale collective. Pas moi, cependant. On me supposait docile, pour l'instant. Certains avaient apporté des colliers de serrage et des cordes. D'autres des couteaux et des tasers, du ruban adhésif, des sacs plastiques, des outils électriques. Si serait violent. Mais elle était lasse de tendre dans le noir. Elle voulait être au grand jour, Louis et vénéré et non caché, comme un vilain secret. Mais c'était franchir une limite. Une creature cherchant a survivor était une chose, mais là, c'était un enlèvement. Je voulais parler, mais je savais que les autres me rediraient au silence. Et comme je n'y pouvais être influencé, il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait en faire pour me faire. Je devais être prudent. La veille de l'attaque prévue, je l'ai rejoint dans la piscine. Seul une poignée d'autres personnes étaient présentes à ce moment-là. Elle avait grandi à ce moment-là. Chaque segment était presque 2 fois plus épais que lorsque je l'avais vu pour la première fois. Ses peaux étaient comme du caoutchouc. Je suis sorti, sentant l'eau me monter au ventre. Je l'ai senti. Tu n'es pas de corde, a-t-il vibre? Je n'y veux pas. Je admets. Je n'y veux blesser personne. Il est si améliorant. A-t-il répondu? Nous améliorons. Nous évoluons différemment. Et j'y explique. Vous leur faites du mal. Il y eut un bref silence. De tous les coins et recoins de la salle, j'ai vu les autres élèves émerger. Étaient-ils en embuscade? Leurs yeux étaient différents, plus brillants. Votre sujet diffère du mien. A-t-il explique? Nous sommes différents. Si n'est pas une mauvaise chose. I.I.G. dit. C'est comme que nous sommes ennemis. Il y eut des cris, de colère quelqu'un attrapait un marteau, un autre UNC. Une jeune fille s'arrachait des mèches de chevaux en pleurant de rage. Everett, au fond de la salle, n'arrêtait pas de se frapper la poitrine avec ses mains comme un gorille. Ennemi, répétait-il. Cette fois, elle me renversa comme une quille de bowling. Il n'y eut pas le mouvement prudent habituel. ILS. Étaient rapides et erratiques, n'ayant pas peur de me blesser. Des gens en sautent dans la piscine, prêts à me mettre en pieces. Il n'y avait aucun issue. C'était la solution. Combattre au fur. Da dizaines de bras de brindis, mont. Agrippe, m'entraînant dans le grand bain. C'était si rapide.
Forkent mis u a sesuver, genie voyez que cette girl beant, pleine de dents, qui s'approchait de moi, des dents qui bougeaient indépendamment les uns des autres, affamés de moi, expulsant chaque bouffée d'air de mes poumons. Qui lui et I cry d'attendre, de counter, de s'arrêter et de réfléchir. J'ai ressemble toutes ces choses que je voulais dire en un seul son, mais si n'est sorti que comme un cri. J'ai senti l'intérieur de ces bouches du bout des doigts, essayant de me retenir d'être avalé tout entière. Lorsqu'un dent et effleure mon cuir chevelu, je l'ai senti percer ma peau, et elle s'est arrêtée. De la même manière qu'elle nous affectait, elle l'était aussi. Au goût de mon sang, elle semble comprendre. Elle goûte ma peur, mon désespoir. S'arrêtant, elle m'allèche. Je me suis frayé un chemin jusqu'à la surface, sentant le sang chaud me couler sur. L'visage m'inspirant l'air. Je voyais que j'étais encerclé. Encore plus d'étudiants et de professeurs s'étaient rassemblés autour du bassin. Elle est sortie de l'eau. Son corps measurait au moins un mètre de plus que la première fois que je l'avais vue. Les autres en parlent à l'unisson, sans même prêter attention aux serpents de mer. Je comprends, ont-ils tous dit. Je vais négocier. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. On m'avait confié une tâche simple, et in échange, elle s'en irait. Elle reménérait les choses à la normale. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'emprunter la voiture. Mon père et de faire une course. Cela semblait si simple. Je devais conduire Everett vers l'est, jusqu'à l'ocean. Rien d'autre. Just conduire Everett. Le lendemain, je me suis levé tête. J'ai pris les clés de mon père. Je suis monté dans la voiture, et j'ai reculé. J'ai traversé la ville et j'ai récupéré Everett. Il transpirait à grosses gouttes, tachant le siège. Il n'y disait rien et gardait les yeux fermés. Il avait l'air encore plus mal dans la lumière matinale. Nous avons pris la route vers Delaware, traversé Sharpsburg et descendu jusqu'à la baie de Chesapeake. À Haler, Everett n'a pas dit un mot. En fin d'après-midi, nous avons débarqué sur la plage froide et hivernale. Everett a pris un moment pour s'asseoir. Je l'ai rejoint. Aucun de nous n'y semblait savoir ce qui allait se passer. Il frissonnait et gémissait, secouant la tête. Il avait peur, je le sentais. Puis, comme un claquement de doigts, il s'estou. Avec une détermination retrouvée, il s'estourne vers moi. J'accepte, a-t-il dit, notre marche prend fin. Il appose ses mains sur ma poitrine, comme elle l'avait fait dans la piscine, tâtant mon corps. Puis il s'est levé, se dirigeant droit vers l'ocean, laissant tomber ses vêtements au passage. La dernière chose que j'ai vue d'Everett, c'était lui pataugeant dans l'eau, pour n'y plus jamais le revoir. Les segments de ses bras étaient plus clairs, et ses peaux avaient pris une texture caoutchouc. Il avait changé. À l'école, les jeunes tombaient gravement malades et vomissaient des tonnes de parasites, comme ron en plein cours. La creature dans la piscine semblait s'être flétrie et être morte, ni laissant derrière elle que des morceaux de chair fossilisée, ressemblant à de la terre et du graisse, quelque chose qui aurait facilement pu s'infiltrer par les canalisations. Indommagées, elle avait tenu à ses parts du marche, semblait-il. Je pourrais parler pendant des heures de ce qui s'est passé par la suite. Par exemple, l'enquête commandée par l'État imputait notre folie collective à la présence de parasites dans notre eau potable. Un incident là et un tremblement de terre de faible ampleur dans la vallée de Greenbrier. Et tout aussi, curieux,
less efforts massifs pour a tougher la disparition d'Avaret. Il n'y a mean pas eu de rapport de police. J'étais puni, bien sûr. Voler la voiture de mon père n'était pas une décision populaire. Surtout quand je n'y pouvais pas leur expliquer pourquoi. Des années plus tard, je reçois encore des alerts sur d'étranges observations le long de la baie de Chesapeake. Des animaux marins retrouvent d'étranges blessures circulaires sur les baleines et bosses. Et il y a quelques mois, un plongeur a jour avoir vu une sirène. Il y a eu une interview à ce sujet. Je n'y vais pas prétendre savoir comment elles fonctionnent et comment elles vivent, mais je n'y peux m'empêcher de croire que j'ai commis une terrible erreur. À quelle fin, je l'imagine. Mais je suis presque sûr que n'y s'arrêtera pas avec Everett. Je pense que n'y fait que commencer.